La ciudad elevada de Avalon estaba en silencio. No un silencio de paz, sino la ausencia de pensamiento. La población vivía conectada al hushnet, un sistema neural que le proporcionaba ruido blanco constante, amortiguando la conciencia y el dolor existencial. Kale, un técnico de mantenimiento, era inmune al ruido. La quietud mental de la gente lo estaba volviendo loco. En un callejón industrial, Kale encontró a una mujer tirada. No tenía nombre, solo un número de serie tatuado. Estaba desconectada del hushnet, sus ojos, de un gris tormentoso, la miraban con una lucidez aterradora. Kale la lavó a su diminuto modulo de trabajo, sintiendo una impacia inusual por su sufrimiento. La mujer, a la que Kale llamó eco por la forma en que su voz resonaba en el silencio, no recordaba nada. Su amnesia era total. Kale, sin embargo, descubrió en sus registros cerebrales un patrón de datos anómalo, una frecuencia por que el hushnet intentaba silenciar. No era ruido, sino una canción. Kale, fascinado, comenzó a descifrar la frecuencia. Era demasiado compleja para ser música, contenía estructuras lógicas y emocionales. Su teoría, la corporación harmony había intentado borrar el alma o la conciencia profunda de eco. La canción era el fragmento de su verdadera identidad que se negaba a morir. Kale y eco compartieron una noche estudiando los datos, el pesado con la lluvia ácida de la noche de Avalon. Por primera vez en años, Kale sintió paz al lado de alguien que sufría, no de alguien en trance. Ella lo miró con esos ojos gris y preguntó, ¿por qué no me conectas? Dulcir. Kale se negó. Kale inyectó una pequeña dosis de la canción en la mente de eco. Ella gritó, un sonido áspero que rompió la monotonía de su modulo. Cuando se calmó, susurró una palabra, Iris. Iris no era su nombre, sino el nombre de una estación espacial olvidada. Había una razón para su desconexión. Kale se dio cuenta de que no podían seguir en la ciudad. El hushnet había detectado el pulso de la canción. Usando un antiguo droid de carga, se prepararon para descender a los niveles de la superficie, ignorados por harmony. Antes de irse, eco tomó la mano de Kale. Eres el único ruido que necesito, dijo. El viaje por los tubos de ventilación fue peligroso y claustrofóbico. Viajaron a la base de la megaciudad, donde solo existía el polvo y la ruina. La canción se hacía más fuerte en la mente de eco. Kale la sintió, una presencia cálida que contrastaba con el frío del metal. El silencio de Avalon se sentía ahora como un vacío hostil. Llegaron a un viejo centro de comunicación oxidado que apuntaba a las estrellas. Kale activó el satélite moribundo. El mensaje de eco/iris era claro, la canción no era solo su alma, era el código de desconexión masiva para liberar al mundo del ruido blanco. Pero activarlo la materia a ella. Eco miró a Kale, sabiendo lo que tenía que hacer. No me salvaste para vivir en silencio, Kale. Me salvaste para despertar. Kale, destrozado, activó la secuencia. Un pulso de luz y sonido envolvió el mundo. El ruido blanco se detuvo. Eco se desvanció, pero Kale escuchó por primera vez en años el hermoso murmullo de la conciencia en el mundo. El alma había encontrado su voz.